Hare Krishna, welcome iedereen, welcome to everyone. So I will speak in English en in het Nederlands ook. Want deze sessie wordt opgenomen en later kan ook dienstig zijn voor anderen om het te horen. Maar misschien kan iemand mij assisteren. Misschien kunt u die stoel nemen en zitten hier naast mij. Oh, ik lees. Ik zal zeggen wanneer ik lees. Om Jana Timandas Shanchanam Salam Sakam Saksun Amilitam Yena Tasmai Shikave Nama Chichitayamanopistam Stapitam Yena Bhutale Shramalkadam Yamdadati Svapavantikam Vandeham Shivu Shiyuda Padakam Shigum Vaishnavam Sham Shri Rupam Jagajatam Saganaganatam Pitam Tam Sajivam Sadvetam Savutam Bhajana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shivshakam Pitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Tyatpate Gopesha Gopka Kanta Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vendavaneshwari Vishabhana Sutta Devi Pranamama Haripriye Vakha Kalpa Visha Kepasan Visha Padnam Panabhyo Vaishnabhyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Shiva Sadhika Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Vishaya Bhutavishmate Bhakti Vedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvasishya Navadi Bhaskachai Tasatam. Zo, vandaag zou ik graag graag willen spreken over een belangrijk onderwerp. Een onderwerp dat is, als we dat begrijpen, kunnen we zeer vlug vooruitgang maken in het spirituele leven. So today I want to speak about a very important subject matter. If the understanding of that subject matter may enable you to progress spiritually. It is a very crucial question. Het is een belangrijk punt. Maar om te beginnen zal ik een vers van de Bhagavad Gita lezen. Er staat, if I will read a verse from the Bhagavad Gita, which addresses the point. Dat vers houdt dat punt aan. En nadien zullen we door een PowerPoint presentatie gaan. Die alle punten zeer duidelijk illustreert. So, first I will read a verse from Bhagavad Gita which will explain the point, and then we will go to a PowerPoint presentation which explains it very clearly. So this PowerPoint presentation is made by one of my Bhaktivedanta students, Sitarani Mataji. She is a very, very expert, and because it's so beautiful, I'm using her presentation.
Zo deze presentatie is een presentatie gemaakt, een PowerPoint presentatie gemaakt door Sitaram Mataji, een van mijn Bhaktivedanta studenten. En het is zo mooi dat ik het graag met u deel. En nu gaan we eerst van de Bhagavad Gita lezen. So now we first read from Bhagavad Gita, but before we start reading from Bhagavad Gita, we glorify the Supreme Personality of Godhead. Zo voordat we lezen van deze Bhagavad Gita, eigenlijk de allerhoogste persoonlijkheid Gods met de volgende woorden. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I will first recite the Sanskrit and then speak it, and then the translation in Dutch, and then after John Master will read in English. So eerst zal ik het Sanskrit reciteren, dan de Nederlandse vertaling. John Master zal de Engelse vertaling lezen. Shri Bhagavan Vatsha idam titu guyatanam pravakshami anasuyave Jnanam Vijnana Saitam Gatgatva Moksabe Subhat. De allerhoogste persoonlijkheid God zei, beste Arjuna, omdat je nooit afgunstig op me bent, zal ik je dit inzicht geven en je deze meest vertrouwelijke kennis uitleggen. Door dit begrip zul je worden bevrijd van de ellende van het materiële bestaan. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. Now we will read the last paragraph of the purport. Only the last paragraph. We zullen alleen het laatste paragraaf lezen van deze betekenisverklaring. In dit vers, het Sanskrit woord anasuyave is zeer belangrijk. In het algemeen zijn commentatoren, zelfs al zijn ze uiterst geleerd, allemaal afgunstig op Krishna, de allerhoogste persoonlijkheid Gods. Zelfs de meest erudite geleerden en schrijven uiterst onzorgvuldig over de Bhagavad Gita. Omdat ze afgunstig zijn op de Heer, zijn hun commentaren waardeloos. Alleen de commentaren door de toegewijden van de Heer zijn bona fide. Wie afgunstig is, kan de Bhagavad Gita niet uitleggen en kan geen perfecte kennis over Krishna geven. Wie het karakter van Krishna bekritiseert zonder hem te kennen is een dwaas. Zulke commentaren moeten dus zeer zorgvuldig vermeden worden door iemand die begrijpt dat Krishna de allerhoogste persoonlijkheid Gods is. De zuivere en transcendentale persoonlijkheid zullen deze hoofdstukken bijzonder gunstig zijn. The Sanskrit word anasuyave in this verse is also very significant. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately. Because they are envious of Krishna, their commentaries are useless. The commentaries given by devotees of the Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. So
Such commentaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. Thank you. I'm just preparing here. Yeah, you can stay here, but I have some more service. Just a moment. Let us come continue. It's shut. Notes activities. The Blankenberge. Then you try to find it and choose the, because we will read one question. So wat Heer Krishna zegt hier is heel belangrijk. What Krishna says, what Krishna zegt hier is zeer belangrijk. What Krishna says is very important here. That it is important to understand that we cannot understand any transcendental subject matters if one is envious. Het is belangrijk om te begrijpen dat als men jaloers is, men geen transcendentale onderwerpen kan begrijpen. Dat is niet mogelijk. This is not possible. But what does this envious mean? Wat betekent die jaloersheid? Dat I think there is another chair in the room. I think it's in Yeah, yeah, you can put it in the corner for our gentleman. Yeah, yeah. So wat ik zei is, ja, die jaloersheid heeft een diepere grond. This envy has a deeper foundation. And this foundation is a misconception. Die diepere grond is een misverstand. So I'm speaking English and then Dutch. Ik spreek Engels en dan Nederlands. Maar ik denk de meeste onder jullie spreken ook Engels en verstaan Engels. I know most of you understand also English. It's good to hear it in two languages. It's goed om het in twee talen te horen. Then you get the point. U zult het punt. Want dit is een zeer belangrijk punt. Volgens de Bhagavad Gita zijn we een geestelijke ziel, verschillend van het lichaam. Because of Bhagavad Gita, we are a spirit soul different from this body. And who is this spirit soul? Wie is die geestelijke ziel? Deze geestelijke ziel wordt beschreven in Bhagavad Gita door Krishna als een deeltje van Krishna. This soul is described in Bhagavad Gita as a part and parcel of Krishna. So this Krishna is spiritual and wij zijn spiritual. Krishna is spiritual, we are spiritual. And it's our natural inclination as a spirit soul to serve. Het is de natuurlijke inclinatie van de geestelijke ziel om te dienen. Everyone serves in this world. Iedereen dient in zijn
in deze wereld. But yeah, some is serving their boss, is serving their wife or husband, is serving their dog, serving the children, to either, but everyone is serving. So iemand dient zijn vrouw, zijn baas, zijn kinderen, maar iedereen dient. Maar we zijn een deeltje van Krishna. En het is normaal, de geestelijke ziel is alleen gelukkig als het verbonden is met Krishna. The spirit soul is only happy when connected with Krishna. But we can only make that connection if we understand that Krishna is the source of everything, is God. Is the source of everything and is the controller of everything. Dat kunnen we alleen begrijpen als we begrijpen dat God de oorzaak van alles is. En ja, hij controleert alles. De misvatting die wij hebben is dat we kunnen God aanvaarden, maar dat we niet weten wat zijn positie is. The misunderstanding we have comes from the fact that we don't understand Krishna's position. And Krishna explains his position in Bhagavad Gita. Krishna maakt zijn positie zeer klaar in Bhagavad Gita. Bhaktam Charitavasam Sarvlokmaislam Suradam Sarvabhutanam Jatkamam Santim Ritshotim. Krishna zegt, ik ben de genieter van alles. En waarom ben ik de genieter van alles? Omdat alles van mij is, alle planeten. En ik ben de beste vriend van ieder levend wezen, ben in mijn hart. En iemand die dat begrijpt, wordt vredevol. So Krishna says, I'm the enjoyer of everything, because I'm the enjoyer. Because everything belongs to me, all planets. Therefore, I'm the enjoyer. And yes, that one who understands I'm the best friend of everyone, Surit is a very good friend. And one who understands this is peaceful, becomes peaceful. But what is our misunderstanding? That because enjoyment is there in the soul also. There is also enjoyment in the soul. That enjoyment lies in a loving relationship with Krishna. And that enjoyment in a loving relationship with Krishna is called Bhakti Ras. So de geestelijke ziel heeft een relatie met Krishna in toegewijde dienst. En daardoor ervaart de geestelijke ziel Bhakti Ras, de grootste mogelijke extase. En dat is de natuurlijke positie of de ziel. It is the natural position of the soul to be engaged in a loving relationship with Krishna. And then one experience bhakti ras, spiritual mellows, spiritual emotions which are very ecstatic, and that's the enjoyment of the soul. But now we are bereft of that enjoyment. Nu hebben we dat spiritueel genieten verloren, omdat we onze toevlucht zoeken in een lager genot. And now, yes, we have lost this higher enjoyment. We are seeking enjoyment in a lower
enjoyment. And because what's the error we make? What is the fault that we make? Instead of thinking oneself part and parcel of Krishna, we think ourselves part and parcel of this material world. Zo we denken onszelf een deeltje van deze wereld. Maar we hebben niks te doen met deze wereld. We zijn een spiritueel deeltje. En dat is de oorzaak van onze illusie. This is the cause of our illusions. En wat are these illusions? Wat zijn deze illusions? Alles in deze wereld is voor mijn genot. En ik wil dat alles mijn wordt. So, the illusion is, we think ourselves the enjoyer. And we think everything in this world is for my enjoyment and is mine. So, en dat is jealousy, envy. En dat is jaloersheid. Neid. Neid. Want dat is Gods positie. Dat is the position of God. And when in the time when Krishna was here 5,000 years ago, there was a king who was thinking himself to be God. 5,000 jaar geleden was er een koning die dacht dat hij God was. En zijn naam was Blankenberge. His name was Blankenberge. En we vinden dat in het Krishna-boek, in het 10e kanto van het Srimad Bhagavatam. You find this story in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. And I want to read 2 pages of that book. Ik had graag nu 2 pagina's van het boek gaan lezen. En dan kent u het verhaal. Dan you become acquainted with the pastime. And then we will go to the PowerPoint. Dan, nadat u het spel en vermaak van Krishna kent, dan gaan we door de PowerPoint-presentatie en gaan we enkele punten uitdiepen. Then we will go deeper. So, ik zal eerst in het Nederlands lezen en dan zal Master Prabhu zal een paragraaf in het Engels lezen en zo gaan we verder. So first I will read in Dutch and then Master Prabhu will read in English and we will go paragraph by paragraph. Okay. Good. 66. She's a stepsister. De verlossing van Pandaka en de koning van Kaatsi. De geschiedenis van koning Pandaka is zeer belangwekkend, omdat er altijd schurken en dwazen als hij zijn geweest die zichzelf God wanen. Maar Pandaka spande wel de kroon, omdat hij zich in tegenwoordigheid van de allerhoogste persoonlijkheid God Krishna zelf tot God uitriep. Toen heer Balaram in Vrindavan zat, zond deze Pandaka, koning van de provincie Karusa, dwaas en opgeblazen als hij was, een boodschap naar heer Krishna. Heer Krishna wordt algemeen als de allerhoogste goddelijke persoonlijkheid erkend. Maar koning Pandaka viel Krishna zonder meer aan door zijn boodschapper te laten verklaren dat hij en niet Krishna Vasudeva was. De boodschapper verkondigde Krishna dat koning Pandaka, de allerhoogste persoonlijkheid Gods, uit zijn grondeloze genade op aarde was neergedaald, om allen die in nood verkeerden te bevrijden. The story of King Pandaka is very interesting because it proves that there have always been many rascals and fools who have considered themselves God. Even in the presence of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, there was such a foolish person. His name was Pandaka,
and he wanted to declare himself God. While Lord Balaram was absent in Vrindavan, this King Paundraka, the king of Karusha province, being foolish and puffed up, sent a messenger to Lord Krishna. Lord Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead, but King Paundraka directly challenged Krishna through the messenger, who stated that Paundraka, not Krishna, was Vasudeva. In the present day, there are many foolish followers of such rascals. Similarly, in Paundrak's day, many foolish men accepted Paundrak as the Supreme Personality of Godhead, because he could not estimate his own position. Paundraka falsely thought himself to be Lord Vasudeva. Thus the messenger declared to Krishna that King Paundraka, the Supreme Personality of Godhead, had descended to the earth out of his causeless mercy just to deliver all distressed persons. Gesterkt door een hofhouding van vele andere dwazen, was deze schurk Paundraka werkelijk tot de slotsom gekomen dat hij Vasudeva, de allerhoogste persoonlijkheid Gods was. Dat was ronduit kinderlijk. Wanneer kinderen met elkaar aan het spelen zijn, kiezen soms een van henzelf tot koning. En dat kind denkt dat het inderdaad de koning is. Evenzo bestaan er heel wat dwazen die uit onwetendheid een dwaas tot God verkiezen. En zo'n dwaas ziet zichzelf dan inderdaad voor God aan, alsof God in kinderspel op doorstemming kan worden verkozen. Aangezien hij zichzelf dus de opperheer waande, zond Paundraka zijn boodschapper naar Dwarka om Krishna in zijn positie aan te tasten. De boodschapper verscheen ten hove bij Krishna in Dwarka en bracht hem de boodschap van zijn meester Paundraka over. De boodschap behelste de volgende verklaring. Surrounded by many other foolish persons, this rascal Paundraka had actually concluded that he was Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. This kind of conclusion is certainly childish. When children are playing, they sometimes select a king amongst themselves, and the selected child may think that he is actually the king. Similarly, many foolish persons, due to ignorance, select another fool as God, and then the rascal actually considers himself God, as if God could be created by childish play or by the votes of men. Under this false impression, thinking himself the Supreme Lord, Paundraka sent his messenger to Dwarka to challenge the position of Krishna. The messenger reached the royal assembly of Krishna in Dwarka and conveyed the message given by his master, Paundraka. The message contained the following statements. Ik ben de enige, allerhoogste persoonlijkheid Gods Vasudeva. Er bestaat niemand tegen mij, die het tegen mij kan opnemen. Uit mededogen met de gebonden zielen in nood ben ik uit mijn grenzeloze genade neergedaald als koning Paundraka. Je hebt je valselijk en onbevoegd de positie van Vasudeva toegeëigend, maar je dient niet te proberen deze onrechtmatigheid ingang te doen vinden. Je moet je positie prijsgeven. O telg van de dynastie der Yadows, geef me alstublieft alle tekenen van Vasudevs hoogwaardigheid die je valselijk hebt toegemeten. En kom nadat je je positie vrijgegeven hebt naar me toe en geef je aan me over. Mocht je uit grove onbeschaamdheid mijn woorden in de wind slaan, dan daag ik je uit tot de strijd. Ik nodig je uit tot een gevecht waarin zal worden uitgemaakt wie van ons Vasudeva is. Ze vraagt of ik naar het Russisch wil vertalen. Na dit? Nee, ну, с самого начала. Van het begin. Спасибо. А если... Мы не можем найти, мы не смогли найти.
Krishna will just Ja, vertel het eerst meteen alles. En altijd aan het einde geef je in 2-3 minuten een samenvatting van het. I'm the only supreme personality of Godhead Vasudeva. No man can compete with me. I have descended as King Pandraka, taking compassion on the distressed, conditioned souls out of my unlimited, costless mercy. You have falsely taken the position of Vasudeva without authority, but you should not propagate this false idea. You must give up your position. O descendants of the Yadu dynasty, please give up all the symbols of Vasudeva, which you have falsely assumed. And after giving up this position, come and surrender unto me. If out of your gross impudence you do not care for my words, then I challenge you to fight. I'm inviting you to a battle in which the decision will be settled. Toen al de aanwezigen ten hoven onder wie de koning Ugrasena de boodschap van Pandaka vernamen, moesten ze er geruime tijd om schateren. Nadat Krishna ten volle van het luide lachen van alle leden van de hofhouding genoten had, antwoordde hij de boodschapper als volgt. O boodschapper van Pandaka, je mag je meester de volgende boodschap van me brengen. Hij is een dwaas van een schurk. Ik noem hem zonder meer een schurk en weiger me aan zijn aanwijzingen te houden. Ik zal nimmer de tekenen van Vasudeva hoogwaardigheidsprijs geven, vooral mijn werpschijf niet. Ik zal deze schijf gebruiken om niet alleen koning Pandaka, maar tevens zijn heilige volk te doden. Ik zal deze Pandaka en zijn dwaze volgelingen, die slechts een gemeenschap van bedriegers en bedrogenen vormen, vernietigen. Wanneer ik deze actie onderneem, onnozele vorst, zul je met schande overladen je gezicht moeten verbergen. En wanneer je hoofd door mijn werpschijf van je romp geschaden is, zal het worden omstuwd door vleesetende vogels als gieren, haviken en adelaars. Dan zal je in plaats van mijn toevlucht zijn, zoals je verlangde, afhankelijk zijn van de genade van deze laaggebogen vogels. En je lichaam zal voor honden worden geworpen, en die het met het grootste genoegen zullen verslinden. When all the members of the royal assembly, including King Ugrasena, heard this message sent by Pandaka, they laughed very loudly for a considerable time. After enjoying the loud laughter of all the members of the assembly, Krishna replied to the messenger as follows. O messenger of Pandaka, you may carry my message to your master. You are a foolish rascal. I directly called you a rascal, and I refuse to follow your instructions. I shall never give up the symbols of Vasudeva, especially my disc. I shall use this disc to kill not only you, but all your followers also. I shall destroy you and your foolish associates, who merely constitute a society of cheaters and the cheated. O foolish king, you will then have to conceal your face in disgrace, and when your head is severed from your body by my disc, it will be surrounded by meat-eating birds like vultures, hawks, and eagles. At that time, instead of becoming my shelter, as you have demanded, you will be subject to the mercy of these low-born birds. At that time, your body will be thrown to the dogs, who will eat it with great pleasure. So, you can give it to somebody. Maar ik was het zelf. 2-3 minuten. Ja, ruskim сказать. Nou, dus met tussen Ze hebben het toch gedaan. Oké, goed. Zo hebben we hier King Pandaka. Pandaka zei, ik ben God, ik ben de werkelijke Vasudeva. So King Pandaka zet aan de real Vasudeva. Dat is interesting. Dus hij dacht hemzelf, Vasudeva
betekent aldoordringend. So Krishna is aldoordringend, hij is in ieder atoom. So Vasudev means all penetrating. So he was thinking himself, God, dat hij was werkelijk, hij dacht dat werkelijk, ik ben de enige, ik ben God, I'm the only God. That was he was thinking. That so impersonalists sometimes also think I will become God. Ik kan God worden, denken ze. Die willen één worden met het onpersoonlijke Brahman. Hij zei tegen Krishna, ik ben God, u bent een valse God. I'm God, you are falsely claiming to be God. And you should give up your symbols, geef op uw symbolen. So, interesting is, terwijl Blankenberge zei dat hij imiteerde Krishna en al zijn volgelingen waren steunden hem daarin en bevestigden dat hij was God. So Blankenberge was imitating Krishna and his followers were encouraging him. Yes, you are God. That's very good. So the point is, there's a question to you. Do we have also people around us who keep us in illusion? Hebben we ook mensen rond ons die ons in illusie houden? U hebt zo geen associatie. We don't have such association. I would say everyone around us. Iedereen rondom ons in deze wereld houdt ons in illusion. Everyone keeps us in illusion. They keep acting as they are the body. Ze handelen alsof dat ze dit lichaam zijn. En dat het doel van het leven is te genieten en veel rijkdom, possessies hebben. Ik en mijn. So everyone thinks like it. Yeah, I want to enjoy this world, exploit the world to the max and be happy. And this, and so much should be mine, and there should be more mine. I should have a lot of wealth. Iedereen denkt als op deze manier. Everyone thinks in this. You go to school. Je gaat naar school. What is the most the diploma, what has the most success? What are the degrees that has the most success? Yeah, Master in Business Administration, right? If you have a master's in business administration, you know how to exploit others very expertly to systems and so on. When you have a master in business administration, dan weet je hoe dat je zaken moet doen en rijker worden en meer ik en mijn. Zo dat is een punt. Als we deze jaloersheid willen opgeven, dan moeten we een associatie nemen van anderen die niet nijdig zijn, die niet jaloers zijn. If we want to make spiritual advancement, we need the association of pure devotees who are non-envious.
Dat. En andere associatie moeten we opgeven. Other association we must abandon. Association means we should not hear from them their philosophy or their thoughts of life, and we should not do what they do. Associatie betekent dat we hun filosofie van het leven niet mogen aanvaarden. En dat we niet kunnen doen wat zij doen. Zo, wat zijn de lessen van associatie die we leren? Hebben wij ook associatie die ons in illusie houdt? Do we have also association that keeps me in illusion? So, Krishna en zijn toegewijden, de Yadus, die lachten heel hartelijk als de boodschap kregen van Pandrika. Het lachen duurde heel lang. So they were Ugasena and the members of the Royal Assembly in the Assembly House. The messenger of Pandrika spoke. They were laughing for a long time. But what was Krishna's antwoord? What was Krishna's response? Dat Krishna zei, ik zal u forceren om uw imitatie op te geven. Dat u zult neerliggen op het slagveld en bekom het voedsel voor de honden. I will force you to give up your imitation. That you will lie down on the battlefield. You will become the shelter of those. So Krishna van Pandrika was van een stad Kashi. So and Pandrika was living in Kashi. That Kashi is today Benares. Kashi vandaag is Benares in India. Dus Heer Shiva wordt daar aanbeden, wat Shiva is geweest daar. So Krishna ging naar Kashi en daar Pandrika kwam naar voren met heel zijn met heel zijn leger, ja. So Pandrika came out with all his army. En dan Krishna zag Pandrika, die zich had gekleed als de allerhoogste persoonlijkheid Gods. Narayan met 4 armen, maar hij had 2 valse armen. De Pandrika kwam naar voren en hij was gekleed als Heer Narayan met 4 armen, maar hij had duidelijk 2 valse armen. Want als Krishna dat zag, begon hij te lachen. When Krishna saw this, he started to laugh. Maar wat is het resultaat van onze competitie met Krishna? What is the result of our competition with Krishna? Dat die tendency om competitie met Krishna is de oorzaak waarom we in deze materiële wereld zijn. This is the cause why we are here in the material world, because we want to compete with Krishna. I don't know, those who have studied psychology, they know that if you want to solve a problem, first you have to know the root of the problem. In psychologie moet de psychologen die zoeken, als ze een probleem willen oplossen, zoeken ze eerst naar de oorzaak van het probleem. This is the cause of our problems. That's why we are in the material world. Dat is de oorzaak waarom we hier in deze materiële wereld zijn. Dat is
die jaloersheid, this envy. This envy, if you are envious of Krishna, means you want to enjoy in this world and become wealthy. If you want to enjoy in this world and become wealthy, then you are competing with Krishna. Dus daarom zijn we hier, omdat we willen genieten en exploiteren en rijk worden, omdat we competitie met Krishna hebben gestart. Nu, natuurlijk, Krishna's leer doodde Blankenberge, het hele leer van Blankenberge en Krishna doodde hem met zijn werkschijf. Krishna killed his army and he offered his Sudarshan disc to Blankenberge. He said, you wanted to have the disc, I offer you my disc. But he could not take it, and het was cut off. So Krishna zei, u wou mijn werkschijf als een symbool, ik geef het u. Maar het heeft zijn hoofd afgehaakt en ik kon het niet gebruiken. Het is in plaats van deze jaloersheid, moeten we eerst respecteren dat alles van Krishna is in deze wereld. En dat de bedoeling is om Krishna met alles te vereren. So if you want to rectify the situation first, we must understand everything belongs to Krishna. And because everything belongs to Krishna, then we have to use everything just to satisfy Krishna. And then we come to our natural position as a spirit soul. Dan komen we tot onze natuurlijke positie als een geestelijke ziel. So, if instead of trying to be Krishna, he had facilitated Krishna's enjoyment, he could have attained eternal service at his lotus feet. So, als Blankenberge in de plaats van, proberen een competitie te starten met Krishna, als hij had gediend om Krishna's genot te faciliteren, dan kon hij toewijde dienst bereiken. Dat is een vraag aan jullie. This is a question for you. Those who have studied the Bhagavatam and Bhagavad Gita and the Mahabharata, degene die de Srimad Bhagavatam, de Mahabharata en bestudeerd hebben en de Bhagavad Gita, kunt je mij andere examen voorbeelden geven of een Blankenberge mentaliteit? Can you give me other examples of a Blankenberge mentality? Hier een Yakasi voor. Yes, he wanted to be the controller of everything and the greatest enjoyer. Very clear. Who else? Kamsa, ja. And many others. Duryodhana, yes, Duryodhana. He was so envious of the Pandavas, Duryodhana. He was so jaloers van de Pandavas. De Pandavas hadden een paleis dat was gebouwd door Maya Danava, een grote architect. So they had a palace built by Maya Danava,
a brilliant architect. He was such a brilliant architect that he built in optical illusions in the in, in the palace. Hij was zo'n expert architect dat hij integreerde optische illusies in het paleis. And that means that some places you could not see what is it water or is it floor. So some places it was difficult to it was moeilijk te onderscheiden wat de vloer was en wat water was. En Duryodhan kwam de Pandavas bezoeken in hun nieuw paleis. And so he visited the Pandavas in his new palace. And then he saw, he became very envious because it was so opulent. En dat hij werd heel jaloers. Hij zag al die grootheid en rijkdom. En dan op een bepaald moment, wat is dat man, hij mistook de vloer, hij mistook de water voor de vloer. Op een zeker moment maakte hij de vergissing van tussen de vloer en water. Hij nam de vloer voor water en het water voor de vloer. En hij viel in het water. He fell into the water. And from the first floor, all the royal ladies, they started to laugh. On het eerste verdiep, alle koninklijke koninginnen en zo, zij begonnen te lachen. En Krishna was daar ook. Krishna was daar. En Yudhishthira Maharaj, de koning was denken, dat is niet goed dat we dat doen. So Yudhishthira Maharaj said, this is not good. But Krishna did a sign to the queens to laugh more. Krishna gaf een teken aan de koninginnen om meer te lachen. En is envy was without limit. Zijn jaloersheid was zonder einde. So there zijn er vele, there are many, like, of course we know Ravan, and like Ravan, zoals Ravan, hij steelde Sita, maar hij wou niet weten van Ram. Hij wou Sita zonder Ram. Dat Sita zo betekent Krishna's energie. Hij wou de energieën voor zijn genot en niet de oorzaak, niet Krishna. So he wanted the energies for his enjoyment and not Ram. So he wanted to separate Sita en Ram. Hij wou Sita en Ram verwijderen van elkaar. En Sita voor hem. En Sita for his enjoyment. Like devotees, especially in Vrindavan, what do they want? They all want Radha and Krishna together. Devotees, toegewijden in Vrindavan, ze willen allemaal Radha en Krishna tezamen. So Radha is Krishna's energy. Radha is Krishna, yeah. Energie. So we willen de energie aan Krishna geven. Als een offering van liefde. We want to offer Krishna's energy as a sign of love to Krishna. It's like, yeah. Of course, we don't have anything to offer. We hebben niks om te offeren. Het is allemaal van Krishna. It's all from Krishna. It's like
in India, you can see that people are taking a bath in the Ganga. So in India kun je dat zien. Mensen nemen een bad in de Ganges. En dan nemen ze het water en offeren het to the Ganges. En het komt terug neer. They take the water and offer it to the Ganges. And it comes down. And that's what devotees do. Yeah. So that's the difference between the mentality of a devotee of Krishna and a materialistic person. This is the difference between the mentality of just de mentaliteit van een toegewijde en een mundane persoon. That if a mundane person sees a flower, then he thinks, oh, that's beautiful, I want to enjoy it, I want to sniff it. But if als een materialistische persoon een bloem ziet, dan denkt hij, ja, laat mij ervan genieten en het ruiken. But for a devotee, that's different. When a devotee sees a flower, he thinks that's a beautiful flower. My Lord is the greatest artist. Zoals een toegewijde een bloem ziet, zegt hij, oh, dat is een mooie bloem. Onze Heer is de grootste kunstenaar. En ik wil het gebruiken om aan mijn date te offeren, om aan hem te offeren. En I want to use it in its service. Dat verhaal van Blankenberge is heel interessant. Dus het demonstreert dat er altijd gekke mensen zijn die denken dat ze God zijn. Zoals, we hebben hier in Yakasiboek gehoord. The story of Blankenberge is very interesting. It proves they're always rascals and fools who think themselves God. Dus er zijn er die Krishna willen doden. Those who want to kill God. Vele filosofen willen God doden. Many philosophers want to kill God. Nietzsche zei God is dood. Nietzsche said God is dead. So I saw graffiti on a wall, and someone wrote, God is dead, Nietzsche. So there was a graffiti on the wall, a graffiti on the muur. Iemand wrote that God is dead, Nietzsche. Then someone had wrote below, Nietzsche is dead, God. Nietzsche is dood, God. En er zijn er degenen die Krishna's energie willen genieten. Those who try to enjoy Krishna's energy, like Ravan. Yeah. So that brings us tot het punt. This brings us to the point. Am I competing with Krishna? Ben ik in competitie met Krishna? So, due to ignorance, a materialistic person is simply bound to material enjoyment by lusty desires, and all these plans are made for this purpose. So, de materialistische personen in deze wereld, zij willen gewoon genieten van dit lichaam en ze hebben lust, verlangens om te exploiteren en al hun plannen zijn voor dat doel. En dat is een feit in deze wereld. Iedereen buiten hier. Een toegewijde worden is zeer zeldzaam. It's very rare someone comes to the devotee of Krishna and understands that point. And if you understand that point, als men dat punt begrijpt,
dan wordt men gelukkig. Dat is het begin van uw geluk. If we understand that point, that we are competing with Krishna, and you stop that, dat is het begin van uw geluk. Dat Prahlad Maharaj zei dat those who try to become happy in the world, that is the cause of their unhappiness. Als men tracht gelukkig te worden in deze wereld, dat is het begin van uw ongeluk. And when you stop trying to become happy in this world, that's the beginning of your happiness. Als je stopt proberen gelukkig te zijn in deze wereld, dan is het begin van je geluk. Er is geen geluk in deze wereld. There is no happiness to find in this world. And that's the first condition to take the spiritual life, is in understanding that point. Als we dat punt niet begrijpen, dan kunnen we geen spirituele vooruitgang maken. Dat mijn geestelijke leraar, Praktichara Maharaj, hij zei tot zijn discipelen, vele malen heb ik hem dat horen zeggen, my spiritual master, Praktichara Maharaj, he has said many times to his disciples, and he repeatedly said it. Do you realize that this body this material body is a machine to give you pain? Realiseert u dat dit materieel lichaam een machine is, bedoeld om je pijn te geven? Er zijn er hier velen die ouder zijn dan mij. Many who are older than me in bodily age, dat in de ouderdom van het lichaam. You can speak with them. Ik kan met hem spreken. En dan, als je niet overtuigd bent, if you're not convinced. Maar Krishna legt dat uit in Bhagavad Gita in verschillende manieren. Op verschillende manieren. Krishna explains that this in Bhagavad Gita in very different ways. So the demonic and the divine, the demonische en het goddelijke. This demonic consciousness allows one to think that such enjoyment can and should be increased without a limit. So dat is wat de mensen denken. Als ze iets willen in deze wereld, en de dusbrennen alleen atja. Het is nooit, men voelt nooit voldaan, men wil meer. So that's the demonic consciousness. I want more and more and more. And there is no limit to their desires. That they did a survey for billionaires and they asked, what do you want? And they said, yeah, I have 1 billion, I want 2 billion. That's what they want. Dat ze dit een enquête met miljardairs en iemand heeft 1 miljard en hij zegt, ik wil 2 miljard. Dus never satisfied, nooit voldaan. So for temporary sense gratification, a person creates a society of envy. And due to this mentality, he plunges into an ocean of suffering. Want die zinsbevrediging is tijdelijk. En daardoor, we leven in een maatschappij van jaloersheid. En die mentaliteit is een oorzaak van lijden. Dus ze denken dat ze hun wilde kunnen uitbreiden zonder limiet. They think they can increase their riches without limit.
Dat dus zijn nooit voldaan. They become envious of others and don't see them as part and parcels of the absolute truth because of their propensity to enjoy. Dat betekent, als je jaloersheid hebt, dan kun je anderen niet zien als een deeltje van God. Maar je ziet hem als een deeltje van deze wereld. Dus, when you are envious, you cannot understand that you are a spirit soul. Door deze jaloersheid kun je nooit begrijpen dat je een spirituele ziel bent en niet het lichaam. Wat gebeurt er in deze maatschappij? What's happening? Everyone wants to enjoy exclusively, and there is a battle for the same resources, resulting in competition and envy. Je ziet dat iedereen wil genieten van dezelfde, van dezelfde bronnen van rijkdom. En daarom is er competitie. Business means competition. Zaken doen betekent competitie. Survival of the fittest. Degene die de beste zal overleven. Zij worden volledig verstoord door de materiële energie. One becomes completely bewildered by the material energy. En ze realiseren niet dat Krishna is werkelijk in control. They don't understand how Krishna is in control of material. En ze denken, die hele rijke mensen of wereldleiders, denken zichzelf als goed als God. Het is great. Rich men or world leaders think themselves as good as Krishna. They think, I'm God. Ik ben God. Waarom moet Krishna de genieter zijn? Ik zal de genieter zijn. Why should Krishna be enjoyer? I should be the enjoyer. And everyone is envious of one another. And there is competition. Iedereen is jaloers van ieder ander. En er is competitie. Maar, hoe kunnen we die jaloersheid afbouwen? Hoe kunnen we van die jaloersheid afgeraken? First we have to accept Krishna as supreme enjoyer. Eerst moeten we Krishna aanvaarden als de allerhoogste persoon, allerhoogste genieter. En niet proberen independent, onafhankelijk te genieten. Not trying to enjoy independently. Because that's the problem. Dat is het probleem. Want nu gaan we al dit voedsel dat bereid is hier voor Krishna aan Krishna offeren. Now we will offer all this food for Krishna, prepared for Krishna to Krishna. En dan gaan we genieten. Then we will enjoy. So that's an important lesson. Dat is een belangrijke les. Wij zijn niet de genieter. We zijn secondary genieter. Eerst Krishna. We are not the enjoyer. We are secondary enjoyer. So maybe someone can prepare the offering, to offer the food. Someone can prepare the offering. And can someone assist John after Babu, the one who knows all the places? Okay. So every time we desire to gratify our senses, we are trying to compete with Krishna. Iedere keer dat we van onze zintuigen proberen te genieten, gaan we in competitie met Krishna. So dat brengt ons tot
het punt tot de vraag, ben ik ook een slachtoffer van de Pandrika mentaliteit? Am I also a victim of the Pandrika mentality? Ja. En ga ik met Krishna in competitie, zelfs als ik toegewijde dienst doe? Am I in competition with Krishna even when I'm doing devotional service? So, het is aan ons. Ofwel dienen we Krishna, ofwel hebben we competitie met Krishna. De keuze is aan ons. To serve Krishna or to compete with Krishna. It's our choice. That